Hello everyone, welcome back to my channel Law Pharmacy. So, if you like the topic, please don't forget to subscribe and also like the video. And today's video is the most important video, that is schizophrenia. So first, what is schizophrenia? Okay, so it is a long-term mental disorder. So first of all, going into this, we should know generally what is schizophrenia and where it would occur. Okay, so it is mainly occurs in the brain, okay, due to the neuronal dysfunction. Okay, a long term mental disorder of a type involving the breakdown in the relation between thoughts, emotions and behavior, leading to faulty perceptions, inappropriate actions and feelings, withdrawals from the reality and personal relationships. Okay, so schizophrenia means, I have already told that this is the disorder mainly which occurs to the brain. So we know that whatever we think and whatever the actions we do, that is completely based upon the neuronal actions, right? The motor coordination, but here there is missing of the motor coordinations. Okay, and generally behave like normally. So anything we see, just we will think about that, and next we live about that situation. But these persons continuously involved in the situations and they hyperactive to that situations, like if we jump from the window, what will happen? So these situations led them to make suicides also. Okay, so one thing, if the schizophrenia activity is more in the persons, so it leads to death of the person. So it is the most severe disorder. Okay, and see here, that's why I'm saying faulty perceptions. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్లో కొన్ని న్యూరోనల్ డిస్ఫంక్షన్స్ వల్ల వచ్చేదాన్ని స్కైజోఫ్రీనియా అంటాం. ఓకే, సో అది మెయిన్గా ఎందుకు వస్తుందంటే, దానికి రీజన్ అయితే లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు స్కైజోఫ్రీనియా అనేది వస్తుందని. జస్ట్ ఉన్న మన పర్సెప్షన్స్ ఏంటంటే ఎమోషన్స్, బిహేవియర్ వల్ల. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫాల్టీ పర్సెప్షన్స్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాన్ని చూసి ఒకలా తీసుకోవాల్సిన దాన్ని మనం ఆ ఆ విధంగా ఆలోచించకుండా దాన్ని నెగిటివ్ ఆర్డర్లో ఆలోచించి దాన్ని రాంగ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఫాల్టీ పర్సెప్షన్ అంటే నా ఉద్దేశం, ఇఫ్ దేనైనా చూస్తే దాని నుంచి పాజిటివ్ కాకుండా ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక విధంగా ఆలోచించేదాన్ని స్కైజోఫ్రీనియా అంటాం. నాట్ ఆఫ్ అలా ఆలోచించేదాన్ని అనం ద యాక్షన్స్ ఆల్సో. సో ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళు ఏమవుతారంటే, సో కంప్లీట్గా వాళ్ళు రియాలిటీలో ఉండకుండా ఏదో ఊహాలోకంలో ఉంటారు. ఓకే, లైక్ వీ కెన్ సే దట్ డెలిసినేషన్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? హాలోజినేషన్ అంటే సంథింగ్ ఏదేదో ఊహించేస్తాం కదా, సో దాన్ని హాలోజినేషన్ అంటాం. డెలిషన్స్ మీన్స్ అక్కడ ఏదో జరుగుతున్నట్టు అనుకుంటాం, బట్ అక్కడ ఏది జరగదు, బట్ సంథింగ్ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సీ హియర్, లివింగ్ ఇన్ ఎన్ అన్నోన్ వరల్డ్ క్రియేటెడ్ బై దెమ్సెల్స్. అంటే అక్కడ ఏమీ లేదు, బట్ వాళ్ళంతట వాళ్ళు అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, సంథింగ్ దేర్ వుడ్ బి గోయింగ్ అని అనుకుని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని డెల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు హాలోజినేషన్కి డెల్యూషన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. డెల్యూషన్ అంటే కంప్లీట్గా మనం అక్కడ ఏం జరగకపోయినా అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అంటే ఈ డిజార్డర్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అని ఒక థాట్లో ఉంటారు. ఓకే, హాలోజినేషన్ అంటే జస్ట్ నార్మల్గా వాళ్ళ థాట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రాగా ఆలోచిస్తారు. ఓకే, హాల్యూజినేషన్స్కి ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, సీ హియర్, ఇక్కడున్న ప్రతి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్కైజోఫ్రీనియా అని చెప్పం. ఓకే, ఒకవేళ ఇవి హెవీగా ఉంటే, సివియర్గా ఉంటే అప్పుడు స్కైజోఫ్రీనియా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో హాల్యూజినేషన్స్, స్లర్రీ స్పీచ్ అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు తడబడడం. ఓకే, లైక్ నత్తి అంటారు కదా, ఆర్ అన్యూజువల్ మూమెంట్ అంటే ఎప్పుడు కాళ్ళు నూపుతూ ఉండడం, లేదంటే మనకి తెలియకుండానే సమ్ యాక్షన్స్ అనేవి మన బాడీ హ్యాండ్స్ ఇటు ఇటు మూవ్ అవ్వడం, సో అలా చేస్తారు అనమాట, లైక్ బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అలాగా. అండ్ నెగిటివ్ సిమ్టమ్స్, సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద స్కైజోఫ్రీనియా. అండ్ జెనెటిక్స్, అండ్ మెయిన్లీ అసలు స్కైజోఫ్రీనియా ఏ పాత్వే వల్ల వస్తుంది అంటే, ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇప్పటి వరకు మనకి పర్ఫెక్ట్గా చెప్పిన ఎటువంటివి లేవు, బట్ మనం కొన్ని పర్సెప్షన్స్ని తీసుకుని
చెప్పొచ్చు స్కైజోఫ్రీనియా అంటే హౌ ద స్కైజోఫ్రీనియా ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈజ్ జెనెటిక్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద genetics we can consider the reason for genetics also for the schizophrenia. So genetics means completely we know that genes means which are nothing but they can also be altered, right? One of the most risk factor, structurally change in the brain, chemical changes in the brain. So brain లో structural changes జరిగినా లేదంటే కెమికల్ మెసెంజర్స్ వాటిలో చేంజ్ జరిగినా మనకి స్కైజోఫ్రీనియా వచ్చే అంటే ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఫీలింగ్ విత్ స్కైజోఫ్రీనియా హ్యావ్ దిస్ డిఫెక్ట్. ఓకే, neurotransmitter alteration. So because of the neurotransmissions alteration, so what is the function of neurotransmission means carrying of informations. Okay, and because of also previous drug use అంటే బిఫోర్ పాస్ టైంలో ఏదైనా డ్రగ్ని కంటిన్యూగా యూజ్ చేసి ఉండుంటే ఆ డ్రగ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల అంటే దాని యొక్క టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా మేబీ స్కైజోఫ్రీనియా అనేది రావచ్చు. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ బర్త్ కాంప్లికేషన్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్లో ఏమవుతుందంటే, సో వీ ఆల్ నో దట్ ద టెరటోజెనిక్ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఆల్సో. వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన డ్రగ్ కాకుండా అంటే ఏదైతే తీసుకోకూడదో ఆ డ్రగ్ని కనుక వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆ పాత్వేలో కూడా వీళ్ళకి స్కైజోప్రీనియా ఉండవచ్చు. ఓకే, అండ్ ట్రీట్మెంట్. సో బేసికల్గా ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఇప్పుడు దాకా స్కైజోఫ్రీనియాకి లేదు. వన్స్ దెర్ ఈ స్కైజోఫ్రీనియా జస్ట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా లీవ్ చేయగలుగుతారు అంతే, అంతే తప్ప వాళ్ళని కంప్లీట్గా డిసార్డర్ నుంచి క్యూర్ చేయలేరు. బట్ దే కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ. ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సిమ్టమ్ బేస్డ్. సో మనం వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తామంటే వాళ్ళకి నెగిటివ్ సిమ్టమ్ బట్టి ఒక ట్రీట్మెంట్, పాజిటివ్ సిమ్టమ్ బట్టి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. ఓకే, లైక్ స్కైజోఫ్రీనియా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తామని లేదు, అంటే ప్రతి స్కైజోఫ్రీనియాకి ఒకే మెడిసిన్ మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారని లేదు. ఓకే, ద కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ద యాంటీసైకోటిక్స్ ఆర్ గివెన్. సో లిజన్ ప్రాపర్లీ. one of the best way to treat the so one of the best way to treat the schizophrenia is the antipsychotics drug. So before these schizophrenia, before 1920s there is excessive amount of schizophrenia disorders, so there is no drug to treat the schizophrenia. So at that time there is the number of patients who are suffering with the schizophrenia, and they are generally submitted to the hospitals, and they used to tied with the chains and they kept in the hospitals. But after 1920 there is the discovery of the drug that is known as the phenothiazines. So that is the one drug which treats the schizophrenia, so that is also known as the antipsychotics. Okay, so when the discovery of the antipsychotics is started, so at that time there is the relief of the disease that is known as the schizophrenia to the patients who are suffering. Okay, and the types of schizophrenia. So in schizophrenia also there are a few types. We can say that few means 5 types. So in that the first one is the paranoid type schizophrenia. So what is paranoid type schizophrenia means? It is characterized by the hereditary hallucinations but relatively normal intellectual function and expressions of a affect. I want to tell this clearly. See, it is characterized by the hallucination. So there is nothing is going to happen, but he is in that situation, he or she is in that situation. So that hallucination is also not about visual, that is related to the auditory. Okay, auditory hallucinations, but really that situation auditory is not there. Okay, anyone can't, if the person is present in a group, all are having the normal activities, but he can listen some sounds which are calling him and which are activating him, like do that, do this, and you can do anything like that. That may be negative forms. Okay, but relatively but he looks like normal to all of them in the group, but the expressions is there that someone is calling him. Even the group of persons are there, but
the group of persons cannot hear any sounds, but these schizophrenia persons can hear the sounds that someone is calling him and someone is saying to do that activity. And for example, that when you have seen some the movie that is in some movies they have shown that someone is calling them and you should do that activity, do this activity. So that is completely because of this schizophrenia, that is because of neuronal inability. Okay. Next one is the disorganized. Name itself saying that disorganized type schizophrenia. So what is disorganized kind of schizophrenia? It is organized. Sorry, it is unorganized. Sorry, here it is unorganized by speech and behavior that are discouraged, disorganized, or which are difficult to understand the speech, inappropriate emotions. We can say that when the person is speaking, so his speaking skills are not properly understandable by us, like the slurriness or the fast actions, like fastly speaking, but we cannot understand what he's saying. So that is known as the slurry speech. Okay. And here remember this, a person who is not clear about his words are not suffering with the schizophrenia. Only few of the persons who are unable to speak properly is only suffering with schizophrenia. All peoples who are slurry at speech is not suffering with schizophrenia. Only the people only belong to particular category of slurry speech only belong to schizophrenia. Okay. Catatonic. So catatonic means when you see the schizophrenia peoples, they do the activities like moving the hands, moving the legs, and something they will do with the legs, right? Random movement of the legs or limbs. So this is identified as the catatonic schizophrenia. See, for example, we shouldn't say that every movement of action of hands and legs without knowing to us is not a schizophrenia, because remember that when we sit simply, we use it to move our legs continuously like without knowing us. So we shouldn't say that that is also schizophrenia. So just the categorized category of the people who are doing the unknown activities by their legs and hands and moving their head continuously. So these are the continuous mode of actions of the catatonics type of schizophrenia. Okay. And this undifferentiated type, so name itself indicating that undifferentiated means still now we have learned that paranoid and disorganized. Okay. So we are not considering, so that have some particular symptoms, but in this undifferentiated type there is no symptoms, that is we cannot say what's the action that this person is having the schizophrenia. So see the statement, it is present in all above types, but it is difficult to say appropriately what is that particular type of schizophrenia. Means we cannot say that how he feels and how he behaves. Okay. Residual type. Residual type means, see, it is present in past time due to some misconceptions of neuronals. He suffered with the schizophrenia. Not only we cannot say that schizophrenia because of some. See, one thing I want to clarify you: schizophrenia is not only of neuronal disturbances, but it is also due to social activities like social criticism on him, like society what he's showing on him, or the family situations where he's facing a lot of depressions. So all this may leads to the schizophrenia. So I'm saying that maybe before in his past life he have the lot of tensions and everything, but now he is removed, he is out of the tensions, so now he is completely cured from that schizophrenia. Okay. So we can think that before schizophrenia, it is due to that emotions activities like socials, society and family. But he is now completely out of that conditions, so that is known as the residual. Means before he is suffering with schizophrenia, but now he is not suffering with that. Okay. He is now not having the hallucinations. Before a past time he used to think something which is not going really, and he have disorganized speech. He is not able to speak properly. So that is the conditions in the residual type of schizophrenia. And one thing I want to convey you, the people who are unable to speak properly,
or who have the slurry speech is not considered as schizophrenia. Only I have already told that categorized people who are having the slurry speech, they are considered as the schizophrenias. Means in some person's childhood life, they may feel difficulty in talking and they are unable to speak properly. But when he grow, he can speak properly. Okay, so that is, we shouldn't say that is also schizophrenia, right? And negative schizophrenia in past. Okay, the symptoms are mainly into two types. How we can identify whether he is having schizophrenia or not? Especially, it is divided into two categories, that is positive schizophrenia and negative schizophrenia. What is positive? Hallucination, delusions. So, I have already told you that thinking something and he is living in an unknown world. Okay, that is delusions. Negative hallucinations, difficulty in expressing feelings. So he having the difficulty in expressing his feelings, he is unable to express his feelings. And dysphoria and suicidality, means he one thing, I have already told that schizophrenia is the last, if the schizophrenia the stage increases, it is the final stage of death also. So that death leads to the suicide also, because he is motivating himself to do that activity. The effect of neurotransmitters. So why then, how the activity is going to cause the schizophrenia? The most action is because of inability or continuous dysfunction of the neurons or neurotransmitters, like dopamine. When the dopamine levels are more, remember, dopamine, when the levels are more, it leads to the schizophrenia. Okay, so excessive levels or increased levels of dopamine are leads to the schizophrenia. How can we treat this schizophrenia? So you have already known that agonist, antagonist. Agonist means, see, agonist ante ఒక యాక్షన్ని ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేసేదాన్ని ఎగోనిస్ట్ అంటారు. అదే యాక్షన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, అంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. యాంటగోనిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక లెవెల్ని తగ్గిస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసేదాన్ని యాంటగోనిస్ట్. అంటే ఒకటి తగ్గుతున్నప్పుడు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని తగ్గిస్తుంది. సో యాంటగోనిస్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు డోపమైన్ లెవెల్ ఎక్సెసివ్గా ఉంది, సో దాన్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. ఇన్హిబిట్ చేయాలంటే దానికి ఎగోనిస్ట్ యూజ్ చేయకూడదు, యాంటగోనిస్ట్ యూజ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డోపమైన్ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. అప్పుడు ద పర్సన్ ఈజ్ not suffering with the schizophrenia, right? Or not, we can say that the levels of schizophrenia is decreased. So schizophrenia is decreased due to the lower levels of dopamine. Best one is antipsychotics. I have already told that 1920s topic. Antipsychotics is the best topics which are used, I mean, these are the drugs which are used to treat the schizophrenia. Antipsychotics acts as an antagonist to the disease. So I have already told antipsychotics as an antagonist to the schizophrenia. So here dopaminergic receptors, there are mainly five. I want to tell a brief note of this. So generally dopamine receptors, we know just it is a dopamine receptors, but in dopamine receptors also there are five types, that is D1, D2, D3, D4 and D5. So especially D2, if we want to reduce the schizophrenia levels, then D2 blockade is used. So when D2 blockade is done, then the schizophrenia levels are reduced, means the dopamine levels are reduced or it get to balanced. It reduces the dopamine activity. Clinically, it is proved that decreased levels of dopamine in the brain and schizophrenia metabolites in the blood decreases the dopamine activity by complete blocking. So when the D2 receptors are acting, so these are acting by blockaging. So these decreases the dopaminic activity. So decrease the dopaminic activity, reduce it to the schizophrenia activity. So clinically, so the when the schizophrenia activity is reduced, the dopamine levels in the brain is reduced or balanced, and the metabolites of the schizophrenia in our blood is also decreased, and this leads to the decreased levels of the dopamines, and this is useful for treat the schizophrenia. And these are again divided into two generations. So again this
are divided into two generations, that is first generation and second generation. So first generation is positive activities. I have already told that hallucinations and delusions. Okay, first generation activity is not as much as severe, it's just normal, but at the time we should take care of it, but not as much as toxic, but treatment is necessary. Most generation 2, so generation 2 is the antipsychotics, definitely we should provide them, like clozapine. So it is not that clorazepine or chlorosipoxate. So it is clozapine, clozapine. Okay. So these are the antipsychotics which are inverse agonist. So agonist means which increases the activity. So inverse agonist means which reduces the agonist activities, means which reduces the original activities. Or antagonist. See, agonist and antagonist are different, but inverse antagonist and antagonist are similar. Clozapine are the inverse agonist to the serotonin receptors, 5-HT2A receptors, especially blockage of these receptors. C. The dopamine level should be less, so the schizophrenian activity is reduced. So one of the drug that is antipsychotics is clozapine, which is used in the second generation because it is the severe most generation where leads to death of the patient. So here the serotonin's activity is reduced by using the inverse agonist or antagonist to the serotonin receptors, especially by blocking them. Okay, major theories that tells about schizophrenia. So there are some theories which tells about the schizophrenia. So that are NMDA hypofunction theory, that is N-methyl deasparatate hypofunction theory, dopamine hyperfunction theory, interneuron theory, and delta oscillations theory. So if you want the theories related to the schizophrenia, please comment, and which language you want, just tell me.